Bismillahirrahmanirrahim. Hello, my students. I hope you are all fine, safe, and healthy. So, in this video, we are going to study modal verbs. So, what are modal verbs exactly, and what is the structure? So, let's start with the definition, modal verbs definition. So, a modal verb is an auxiliary verb that helps the main verb and the sentence by giving it means the main verb an extra meaning such as ability, advice, prohibition, obligation, certainty, etc. المودال فيرب هو واحد فعل مساعد كيعاون يعني الفعل الاساسي في الجمله، يعني كيفاش كيساعدو باعطائه يعني معنى اضافي extra meaning. معنى اضافي مثلا يقدر يعطيه المعنى ديال الability القدره، معنى ديال الادفايس النصيحه، معنى ديال البروهيبيشن المنع، معنى ديال الاوبليجيشن يعني الضروره، او المعنى ديال السيرتينتي يعني التاكد، ومعاني اخرى سنتطرق اليها. So for example, somebody should clean up this mess. So should is the modal verb, and here the main verb is clean up. So the main verb, the modal verb all the time comes before the main verb, and the main verb should be all the time in the infinitive form. يعني ديما المودال verb بحال هنا should ديما كيجي من قبل الفعل الاساسي الجمله، وهذاك الفعل الاساسي ديما خصو يكون في الانفينيتيف ما يكونش مصرف. Yes, so this is the form of the modal verb auxiliary verbs. So the form of modal verbs or modal auxiliary verbs. So the form is modal auxiliary verb plus infinitive. For example, can, the modal can. Yasin can play the violin. Yasin can play the violin. So can is the modal verb and play is the main verb. And here the extra meaning is ability. يعني ياسين يستطيع لعب الكمان. هنا كان عندها المعنى ديال استطاع يستطيع، يعني أعطت المعنى الإضافي اللي ضافت الفعل الأساسي اللي هو play هو الاستطاعة ability. Let's go to the second one. May, the modal verb may. It may be a nice day tomorrow. may هي المودال verb والverb to be هو الفعل الأساسي في هذه الجملة. So and the extra meaning is possibility. Possibility يعني الإمكانية، يعني ممكن أو الاحتمالية، احتمال وقوع شيء ما. يعني it may be a nice day tomorrow يعني ممكن يكون يوم جميل غدا. We are not sure. هنا هي possibility هنا والprobability. So may كتعطينا المعنى ديال ممكن، إمكانية، possible الاحتمال. Should خالد should go inside. خالد عليه أن يدخل إلى الداخل أو يذهب إلى الداخل. So should هنا المعنى الإضافي ديالها هو النصيحة الأدفايس، ولا كنقول لها 50% obligation، يعني الضروره ديال 50%، لان النصيحه هي واحد الضروره 50%. يعني باش كتقول له انت راه خصك دير شي حاجه ضروري انك ديرها، يعني هي كتنصحو، يعني هو عنده الاختيار انه يديرها ولا ما يديرهاش. داكشي قلنا 50% obligation. So should هو المودال verb and go is the infinitive of the verb which is the main verb and it is in the infinitive form. يعني ديما كيكون ما مصرف حتى شي زمان، ديما المودال verb اللي كيجي من بعد يعني الverb the main verb اللي كيجي من بعد المودال. Okay, so let's go to another example here. Must, he must respect the law. He must respect the law. عليه أو هو ملزم باحترام القانون. So here must gives us the meaning of 100% obligation، يعني الضرورة الإلزامية اللي 100%. تقول له you must، ما عندكش اختيار هنا، you must do it.
سو احنا مجبرين 100% اننا نحترموا القانون. هو مجبر 100% انه يحترم القانون. سو must تعطتنا الاجباريه الكامله والتامه 100%. سو respect هو المين verb، هو الفعل الاساسي، وهو راه في الانفينيتيف. Let's go. So here are many, we have different modal verbs: should, must, can, may, were. So they should not be followed by to. يعني ما يمكنش تحط to قبل ذاك الفعل. هنا رجا can play the violin، ماشي رجا can to play the violin. يعني عندنا بعض المودل verbs اللي فيهم ديجا to، ولكن يعني بحال كان يعني خصو يتبعها verb في الانفينيتيف ما فيهش to وما فيه حتى شي حاجه. اوكي سو infinitive. also الverb ما خصوش يكون فيه s. we shouldn't put the s for the main verb after the modal verbs. Okay, it should be all the time in the infinitive. We shouldn't add also ing. Okay, so Raja can play the violin, not can play in the violin. So it should be all the time in the infinitive. The main verb should be in the infinitive without ing, without s, without ed, without anything. But there are some modal verbs in which we have to, like the modal verb have to. هذا المودل verb فيها to بعدها هي ديجا. يعني خصنا نحطها وعاد نجيبوا المين verb اللي خصو يكون في الانفينيتيف. For example, you have to eat something. عليك أن تأكل شيئا. have to عندها المعنى ديال must 100%، الضرورة 100%، وهنا متبوعة بالverb eat in the infinitive. المودل verb هنا المودل auxiliary verb هو have to، والمين verb هو في الانفينيتيف اللي هو eat. اوكي، وهاد to راه تابعة للمودل verb، ماشي ما تابعاش للفعل. اوكي، so here let's practice this rule. So she has here to or empty or zero to learn how to skate. So here we have has, the modal verb has to, so we are going to put to because to, it is part of the modal verb, it is not part of the main verb learn. هنا هذا قلنا نقدروا نبدلوا هاد has to ولا have to بالمودل verb هو must. خصنا مثلا we can say she must learn how to skate. She must learn how to skate. اوكي، المودل verb have to كتصرف على حساب السبجكت، كتصرف في simple present على حساب السبجكت. اذا كان عندك he or she or it راه كتقول has. كان عندك I ولا you ولا we ولا they. Okay, we're going to have. Okay, we have to learn how to skate, etc. So the main verb هنا هو learn, it is in the infinitive. Let's go. So here we should say she can learn how to skate because can, it doesn't need this to. Okay, it should be followed by an infinitive verb without to. And here is another example also. She should learn how to skate. Should be followed by an infinitive verb like this. Okay, so this is the form and the definition of modal verbs. So in the other videos we are going to study the modal verbs with their meanings.